This is a bright, sunny Monday at Ekwaka roundabout in Awka. And this is a Ekwaka market at the heart of Awka, the capital of Anambra State. And we are here to interview the people who are doing street trading, those who come out early in the morning to do petty trading, and their ordeal, the experience between them and the government of Anambra State and Ocha Brigade, and the reason why they are here. And this is why we're here, and I'm not alone. I am Wachukwu Chibike Uzoka, and I have my co-host, Okeke Choma Chizuba. We will be doing the interview together, and this is from JB Boscan TV, Real People, Real Story, Real Talk. And this event is sponsored by our CEO, Chief Arinzo Konkwo, Ozochukwu Kadibia Nuke. Okay, see you, and keep liking, keep sharing, and follow us on all our media platforms. Let's go. Madam, good morning. Good morning, sir. Please, can you tell us your name? I'm Mrs. Uzowulu. Mrs. Uzowulu. I'm Wachukwu Chibike Uzoka. I bụ ndị JB Boscan TV. So, ihe abịala ịjụ maka ihe unu na ndị Ọcha Brigade na-aga na this place. So, kedu mgbe iji apụtaba n'ụtụtụ ebe a? After 7. After 7 ka iji apụtaba. Ọ bụrụ na ịpụta ebe a by after 7, kedu mgbe ndị Ọcha Brigade ji abịa chụọ n'ebe a? Advance abịa to 9, ụfọdụ after 9. 9 after 9. O nwere ebe gọọmenti wepụtelu unu ga na-azụ afịa ebe a? Ewepụtebe. Nwere ebe gọọmenti wepụtelu? Mba, ewepụtebe. So ọ bụkwa na o nwere ebe gọọmenti wepụtelu, ọ bụrụ na ndị Ọcha Brigade chụọ unu ebe a, kedu ebe ọzọ na-aga azụ afịa? O nwekwa onye ọbụla na-abịa. Wee lukwa mgbe ọzọ ụtụtụ echi kwa? Ọ bụrụ na ebunugo afịa gị? Mba, ebunukwa. Ebunubela afịa gị? Mba. Mana onwenugo onye ifele ebula afịa ya ebe a? A na-ebu sọm. Ọ bụrụ na ebula afịa mmadụ, kedu ka ndị a si agbapụta? Amarọ m o, because ajụnure m ha bi na-ebunure my own. Ebunure nke m nwa. Mana o nwere ka ife a etu ihe a si adịghị abụ ọ bụrụ na gọọmenti ewepụtara ebe unu na-anọ achọ unu na ọdụọkwazi echi, kedu ka o si eme your business affect? Ọ na-eme na ego m kwesịrị ịzụta mmaazị azụta nwunye. Kedu obi unu na-enwe obi mmapụ, kedu ka unu si akwadobe na ọ bụ unu oge ahụ ndị aja abịaluo? Ọ na-amapụ anyị obi, anyị na-adụlule dị igbu ọsọ. Unu na-agba ọsọ. Ọ kwesịrị iwu, mana gọọmenti na-akọwata na o nwere ebe ha ewepụtara unu ndị na-azụ afịa. Mba, ewepụtebe. Anyị agwago fa mana ha ewepụtebe. Anyị sị ha wepụtara anyị ebe anyị ga na-anọ na-azụ afịa, na anyị ma nọ ndụ anyị ka ha na-azọ, na ha sị na anyị na-anọchi ezi na ntụrụtụrụ ndụ anyị ka ha na-azọ. Anyị nọchiri main road, ọ dịlọ mma, mana ihe anyị na-ayọziwa bụ ha wepụtara anyị ebe anyị ga na-anọ na-azụ afịa maka ndị anyị na-akwụnwe ụgwọ shọpụ. Ihe ọ na-akọwata bụ na gọọmenti ewepụtabere ebe ha na-azụ afịa, na ha agwakwago gọọmenti ha wepụtara ebe ha na-azụ afịa maka na ama na ndụ aka gọọmenti na-azọ nọ na-ewepụtabe ebe a na-azụ afịa. Nne, biko, ọ bụrụ na gọvanọ Soludo na-ege ntị kịta, kedu ife ị nwere ike igwe ma ndị Ọcha Brigade? Ihe m na-ayọ gọvanọ Chukwuma Soludo, His Excellency, ya ma elu ụmụ ogbenye ebere wepụtara anyị ebe anyị anọ na-azụ afịa mgbede na anyị ga-eje ebe ahụ. Ihe na-agwa ndị Ọcha Brigade? Ihe na-agwa ndị Ọcha Brigade ruo biko, onwe onye buru afịa si bunyekwu ya si atakwana onye ahụ afụfụ ma o meghị ihe ọ ga-eji ya BP ya eji egbu ya. Ọ ya ka nna ya onye buru afịa si baara ya mba, gwa ya okwu, ya nọzi n'ebe a ebunyekwu ya onye ahụ eburu jere. Ọrụ ha ka ha na-arụ. Ọ bụrụ na nwe ebe gọọmenti ewepụtara unu kịta, unu dị willing ịga that place gaa zụba afịa? Anyị dị willing ije ebe a jee zụọ maka ebe anyị na-adọrọ mma. Nwe ife ọzọ nwere ike ịgwa Anambra State gọọmenti? Ọ ya ahụ kwuru kịta, ha wepụtara anyị ebe anyị ya na-anọ na-azụ afịa maka ndụ anyị, ka a ghara ị na-achụ anyị ọsọ. Mekwuo ego ka ọ dị affordable. Mekwuo ihe ka ọ dị mma. Ọ ebe anyị na-ayọ baba biko. Daalụ rinne o. Ahịa ọma o. Nne, kedu afa gị? Afa m bụ Joy. Joy gịnị? Eze. What time do you come out to the market? By 8 o'clock. Every day? Yeah. Okay. Can you tell us your experience with Ocha Brigade?
Macha buge I stop kwan you every morning like I na put in the morning by 8 then we get up maybe 10 after 10 ha bia gwa chi so nya obuna ha na agba kwiburu ngwa pia na agba but ha buta ha ya sometimes direct to office then sometimes I make kwa yeda ha manara ego so na onya Okay, ego afa na ada na ba ye dika ego onye. ah na kwa no like last time je buta from office at 23,000 ka nko for you buta afia office at 23,000. Here or a daily occurrence every day ka ọ na-eme ka or once a week or twice a week. Every day obu ne gbanari afa then man obu ne gbanari ha na me every day man obu ne gbanari afa man ha dey na bia steady. Ọ bụ na gọọmenti wepụtala unu ebe dị mma unu ga-anọnwu. Ị ka ya prefer nọ n'ime afịa ka ya like ka na ebe a. Ọ bụ na ha wepụtara ebe dị mma is fine na nwere jikwa na ebe eme. Ọ bụ na ha wepụtara ebe dị mma is fine then we go there. Ọ na-adị Wepụtara ọdịda anyị ka na-akọba mbọ ka anyị na-agba. ọ na-adị ka ya aka na-ele afịa ebe a ka ọ n'ime afịa. A ga-ele afịa ebe a na a ga-ele afịa ebe a karịa ime afịa because people na-agafe o nwere ike na-agafe ka kwụsị sef gwụrụ afịa mana ime afịa bụ ịbata igwe eji afụ gị n'ime afịa. When we came here this morning, this whole place was actually filled with petty traders. All this line you're seeing here. But as you can see, the special squad vehicle has arrived from Awka South. The sanitation enforcement that are here. Before they could get here, all these people, this place became so dry. And that's what we are saying about the street trading. And they keep saying that if the government should provide them way to stay, that they will actually gladly move to that place. But as you can see, the government is doing their job. And it's actually what it is good. It's actually good for the safety of humanity because this place is actually on the roadside. But then, what will people do? What will people do? They will keep surviving. As you can see, the squad is here, and the entire traders actually disappeared. My name is Okeke Choma Chizuba. We are from JB Boscan TV. Sir, what's your name? My name is Mr. Onyebuchi Zelote. Okay. What's your duty here? Yeah, I'm from Awka South Local Government, and I've been directed by the City Mayor of Awka South Local Government, Prince Chiodoka, to make sure that we decongest this area. Because as you can see, all these women that are selling clothes outside here, they are causing a hell of traffic here. So we have been back on this assignment for almost getting to a month. Every morning we come here to make sure that we dislodge them from here so that there will be free flow of traffic around these houses. Thank you very much, sir. So, do you think that the government is working on providing a space for them so that they can leave this area? Of course, government is working towards that. And besides, we still have some little spaces inside. And from what you can see from this barricade, they can move behind the barricade and be doing their business, but not outside the road. Yes, but definitely, for sure, government is working something, and Prince Chiodoka, the Mayor of Awka South, is working towards that to make sure that he remove them, relocate them to another place so that they cannot be staying here. Okay, thank you very much, sir. These women, how have your experience been so far with them? Do they comply? The experience has been very terrible because every morning, 5:30, 6 o'clock, we will be here to make sure that we control them. In the evening, 5 o'clock in the evening, we will be here to control them, to make sure that there is a free flow of traffic till 9 p.m. That is the instruction of the city mayor. So it hasn't been easy. It hasn't been easy. When you and your officials, you seize their goods, how do they regain their goods? Yeah, when we see their goods, we take the goods to the local government. Maybe they will come and meet the officer in charge. If it is the one that is going to caution them, he will caution. If the one that is going to tell them, okay, pay this token of money at least, so that is something we pay that person. Next time he will desist from doing it. Yeah. How has it been going so far? So far, so terrible. It hasn't been easy, as you can see. We appreciate your opinion, sir. Thank you so much, my dear. Ma, good morning. Good morning. Afa mo Nwachukwu. Tekwa na afa gị? Afa m bụ Ebele ndị Igwe. Ebele dị Igwe. Ndị Igwe. Yes. Biko, ị na-azụ afịa na ebe a? Ana m azụ ahịa. Kedu experience nwe with ndị ọcha brigade ma ọ bụ ndị udo ga-achị? Experience m nwere na ha na-achụ anyị bụ eziokwu. Mana ha na-aga anyị pụta ụzọ ụtụtụ. Anyị amụ ụzọ bịa mgba moto a nara dị aka. Ọ na-akụzi na by this time anyị na-achọ ụtaga anyị aka amadi. Mana ibe anyị ji azụli ya bụ na abịago na roundabout ụwa. Moto nwere mgbe o ji agba speed because moto na-echi ebe niile na-adụ ebe na ma ụmụ ibe na-aba tiele
a trafik light moto ị na-aba moto na-agala onwe anyị nọ na ayọ na anwụ ka anyị tapelu wee na-azụ ya ndị abịa anyị bụ azụli ya n'ụtụtụ anyị na bifo na anya onye ọbụla anaghị ọ gbaziozi abalị ndị abịa na anyị pụtakwa wee bazụli ya bikos o nwere ebe ọzọ anyị ma ihe ma anyị nwere mgbe anyị eji Abakaliki siri je gbawa akwụna nwere mgbe ụmụnne nwaanyị je gbaa ọgwụkwọ ndị na-ji akwụna mere aka ọrụ nwe nkwalụ mere aka ọrụ mana ebe ndị dibe na-anọrọ nọ ndị be na-atụnye nwere onye ọdụ ụlụ mma aba ogbe na-abana na shọp jee na alaba esi nwere oji anya ọmapụta na ụwa mgbe na-eke ọka esizinu gafịa gị esizi ibe jere gị esizi anọ na bifo ọbabịa anyị bụrụ abanye ọ na-ama makọsa anyị na-abịa n'oge nakwa n'oge ụfọdụbabịa ọmụ na anyị apakịbago kaba na-abịa ọrụ n'oge fe anaba na-abịa na anyị apakịbago adụ nwere moto na anyị na-ekwu moto anyị ebe niile doska ntị moto a nara azụ anyị ka anyị ji ayọ ka anyị nọlụ n'akụkụ etu anyị si azụ ya o nwere onye ọnwụ na-atọ ụtọ mmadụ foto je nọchi ebe main road zoba abịa mba n'ụlọ ọ bụ na anyị nọ n'etiti main road azụ ya ị na-eti ihe ya anyị na onwe ya na ọnwụ na-atọ mmadụ ụtọ onye ga-ekposara ụmụ wee nwụrụ so n'ebe anyị na-ayọ gọọmenti ọ bụ na anyị ama na onwe bụ onye isi Soludo na-agata ọ na-awụela chikapi ọ gata ọma mbụzikwu anyị olesi mana ọ bịala ebe 6 ọwa ya ma 6 anyị zụ abịa anyị na ife na-akọwa na tupu moto agawari nne ndị mmadụ apụtaba na ụlọ azụchago yes ọkwa moto na ba agaba moto ekarịrị ekwunu nne ba mana ya paaki osisi onwenugo onye ime ala ebula afịa ọ na-aga ibe a na-emezi nke ahụ na nwanna dị bikọs Soludo ezugo dị alụ ọrụ gọọmenti ka bapụta m adị ma na sọm na-alụ mma sọm ga-alụ njọ sọm ga-achọ ego bikọs ibe alụ main road abụgo na echefutago onye gbabagoro ọsọ sọm ibe anyị apaki anyị gbaba ọsọ bachuo onye a ka ọ bụ na ba lụrụ ọrụ eziri wee papaziala ibe ahụ gbafụ anyị a na-ayọba onye anyị na-apị ibie nwere iwu ma ọ ka ọ bụ na ba lụrụ ọrụ agwa aba anyị nwa amakwa ụlọ ka ba lụrụ ọrụ ka ọ bụ na agwa aba lụọ ọrụ mana letaba nwere o nwere ebe gọọmenti wepụtara ụnụ kwesịrị na-anọ o nwere ebe gọọmenti wepụtara and enwere ebe gọọmenti wepụtara anyị ma bikọs ị na-anya elecha azụ abịa nwere iwepụtara anyị anyị zụcha ya ụtụ anyị na nwere nne nwaanyị nwee ike kwụsị onye ọ na nwe ebe ọ na-eme n'ụlọ like otu mmadụ mbụ nzụ ahịa ụtụtụ analụgo m ụlọ jee chekwa ụmụazị chọrọ ụmụazị weli nke ịzụtakwa abagolo ime jee chiela ụmụazị wee kwadozie nke abalị so ebe gọọmenti mgbasị gọọmenti echi anyị jee na stadiọm ndị ụgbajie na stadiọm jee onye zụcha ahịa echi itoolu nata chekwa ọla ego jee weli ụfọdụ nwa ndị ụgbajie mgbaghachi jee na stadiọm onye a na-azọrọ ndụ mmadụ ya onye chochi itoolu fọrọ akpọkọla ego jee weli ndụ mmadụ ụlọ so mana anyị na nwaanyị prefa ị na-anya aba na ịgwa ya eziokwu nwere onye ọnwụ na-atọ ụtọ ekwe mere piti enye ọzọ na gada anyị na nweta a na-akwa abịa nwere anyị jikwa anyị na nwe na-aba anyị nwere ejika anyị na moto adị na nweta anyị ka dịrọrị nne ọ bụ na anyị na-azụlide eje were ine onwekwu mgbe krad na-adị n'ekọ bikọs randa aba atọ nwere moto na-agba spid na maka ebe niile na-adụ bizma na-agala onwe nwere moto na-aga and anyị na nwaanyị na-anọgide years na-eje 20 years anọgide 20 to something years onwere ibe na-eme nọ ka anyị na-ayọ ndị nke na-alụ alụ ọtakwuru na ibe niile na-eme na anyị na-asọpụrụ gọọmenti mana ọkwa mana ihe a na-asị ụnụ anọzi n'ebe a n'ọkwụnụ ndụ ka a na-azọ a na-azọ anyị ndụ bụ ezo ma anyị na onwe anyị na-azọ ndụ maarị na o nwere ibe na-eme bụkọs anyị azụga abịa ebe 20 something years na-anọ n'akọ onye zụchara ọna mgbe ebibi anwa kara adụ onwezi ọ na-nwe onye bụzi ebe a bụkọs ọ na-akụ 9 na ndị ọlụ ebe ji eje ọlụ anyị anaghị maka ma nọ 9 ka ndị ọlụ ebe ji eje ọlụ 8 ife a na-abịa anyị anaghị nwere onwe onye bụ na-abịala oke mama o nwekwuru ajụ na-abụ mma ajụ gị mana ọ bụrụ kịta na gọọmenti si n'onweghị ebe ewepụtara ụnụ ga na-anọ ụnụ bịa ebe a na ebe a ka mma ụnụ enwere ike ịga ebe a na-azụ afịa gọọmenti nwere ụdị ọba ga-enye anyị ba ebe gọọmenti nwoke gọọmenti rapụ anyị ji ebe ọzọ nye anyị nwere ibe ihe elera ples bikọs ibe ebe abịa jụrụ eju onye bịa ngolo abịa ogochi ibe chenjiwo ọchị nyekere nke a welie tụtụrụ ya naba ọ bụrụ oche ibe ka ọ bịara na ma mfe nwere ibe ele n'iwe abịa iji azụrụ abịa ụtụtụ ụbụ onye ime abịa bịa ndị bịa ngo ibe atụchala ya na gbuo nwa paakị kwa na ma na azụ gị and nwere onye anwụ na-atọ ụtọ taịm na onye anwụ na-anago oge eje zuo ike kedu ihe ị nwere ike ịgwa Charlie Nwa Mgbafọ Charlie Nwa Mgbafọ gọvanọ gọvanọ ibe na-agwa gọvanọ nọ mụ onwe na onwe m bụ apụga bụla executive apụga ward 1 eso m lụlị ọlụ soli ekwe ebe na mmadụ abụzi ibe ka m kwuje onye because of my gọvanọ ọ ndube ndị igwe ka m bụ na ụmụayọm na-ama enyi eso m lụlị ọlụ so lụlụ ọlụ mma owe baa na siti so na ana m ekwujie na ebe nna yọzi ya na-aba ndị otu anyị na-aba ndị otu anyị na-azụ ahịa ya biko shibara fa ka anyị zụchala ya n'ụtụtụ ọ bụ na ọ da ụtụ ọ gata
o jewe ọrụ ya gata ma ọ nọkọta mgbe ọ bịara ọ batara eke ọka anya nọrọ ọrụ ka anyị bịa ka a na-akwara anyị na gọvanọ ma anyị na ibe anyị na-ayị ya bikọs ọlụ ka dụ anyị ka na-atụkwa vootu na-aga elekshọn ya ka a nọrọ ibe mma esoje praịmarị so na iwe nna ya anya nyere anyị n'akụkụ 2 hours anyị ana anyị bịa n'oge iwe agwa anyị na-abịa anyị bịa n'oge anyị kpadị sama onye bụziri onye ọbụla anaghị so nọ iwe nna ya anya mere anyị bikọs na ọkwa na nkonye sheli ka o si ala ndị azụta onwe ndị enwere ebe aka ọraba onwe ndị ibe na-atụ n'ọnụ nwe ndị ajadu mana nwere onye ya gba akwụna Abakaliki steeti ejugo ịka nwa na-ama na ejugo onwere onye ga-eti ijebe Abakaliki ma ọ gara atọ ụtọ na ọfụta obodo ọ na-achụ eje na-agba akwụna akwụruo na mere odu nne nwaanyị ọ na-agba akwụna anyị azụga abịa to something years n'akụkụ na nwere obodo ọdọrọ nke ọ kaghara ya meziela anyị ebe na onye isi anyị ka ọ bụ na onye isi anyị okwu ike ọzọ prezidentị anyị na-aga ala ndị igwe daalụ ikwulu ọfụma anyị nwa bụ ndị JB Boscan TV anyị nọ n'isu anyị na-achọ ka esi eme Anambra ka ọ dị mma ọ dụla onye unu ka ọ dụla onye ana mma daalụ rinne maka na anyị chinya gawa ọgaba anya chinya gawa gara aga mana eziokwu ada ndị igwe ekene daalụ thank you Afa mbụ Okeke Chioma Chizuba nna kedu afa gị? Afa mbụ Ọdịnaka Nwankwo. Kedu ife na-eselu unu na ndị afịa? Onwekwe nothing much, onwere ihe ọzọ na-esele anyị bụ na ị na-anya na Eke Ọka na ị ga-afụ na enwere ebe gọvanọ nyere as boundary ebe anyị anọ na-azụ afịa, then the remaining one bụ ebe ndị ji okwu with moto na-aga. But the problem bụ na ụmụ nwaanyị apụtazi ha emezie space occupy ebe ndị ji ụkwụ aga ịghọtago ada emezie the space occupy then ndị keke na onwe ha na-elu odukwa ebe apụtazi ha na-ezezi ha eze moto na-agakwa agapụta ha na-ezezi ha eze so the thing bịa na-cause problem to the extent na Awka South mayor adịgo care of the thing ịghọtago so onye nwa na onwe na-ekwu ka ụmụ nwaanyị a na-akwụsị ile afịa ya based on na anọchiri ụzọ and enwekwana ihe ọzọ wụ purpose mayor n'ebe a na-awụrọ for the lives of these people all ndụ ha ka ọ na-azọ ịghọtago all their life wụ the main important thing mayor ji maka ya na welu eti anya ebe a na onwere ihe ọzọ because onwere ihe ọzọ na-awụ problem mayor na-awụrọ life of Anambra State and life of Awka South ịghọtago so onye nwa wụ the thing ọ ndụ ndị a ka a na-azọ na onwere ihe ọzọ adị egbu mmadụ egbu ebe a nke eji ịghọtago ọ ndụ ka a na-azọ anyị adịghị anaghị ego anyị adịghị achụpụ mmadụ achụ and apart from ya aka nwere many space dị n'ime ugodu na ha nwa can attach themselves there for their business to continue so ọwụrụ compulsory na ha ga-anọ na this main road ịghọtago Kedu ọfịs isi alụ ọlụ kedu squad isi alụ ọ udo ga-achị ka anyị so alụ ọlụ ịghọtago and all special squad ị na-anya this moto anyị ga-asị ife dị so all this is our team so and our team our opinion anyị ji alụkwala n'ọlụ ka anyị na-save life ndị nọ n'Eke Ọka. Thank you very much. Thank you very much. Onwere ihe nwere ịgwa gọọmenti ọkacha gọvanọ Soludo ka onye lụ n'aka n'ọlụ unu na-alụ ka ọ dịrị n'izu m unu bịa ebe a n'ụtụtụ ọmụna. Our governor is trying. Gọvanọ anyị na-alụ ọlụ ọ na-alụ ọlụ karịa otu o kwesịrị ịghọtago and the mayor na onwe himself na-alụkwa ọlụ karịa otu o kwesịrị ịghọtago anyị nwa bụ ndị mmadụ bụ ihe ọ dịzi ala inyelufe aka because ọ ndị a na-enyere aka nyere onwe ihe ka ọ dị ala inyere onwe fa aka ịghọtago so ha nwa na onwe fa ka ha na-alụ ọlụ ka ha si kwesị anyị nwa bụ ndị mmadụ ka ọ dị ala iput onwe anyị na ọda ịghọtago ka Anambra steeti dị mma then gọvanọ ọwụ na o nwee ihe dịka just little space ọ ga-eme ka elu ụmụ nwaanyị a na-anọ na this main road because ọ ha nwa in particular we hold the problem so ọ na o nwere little space a ga-eme cleaver eme ka elu fa ọwụ na enwere another place a ga-ebuje fa from here ebuje fa from there. Thank you very much. Ikwulu ọfụma. Thank you so much. Thank you.
My name is Okeke Choma Chizuba, and we are from JB Boscan TV. And this program is sponsored by Chief Arinze Okonkwo, Ozochukwu Kadibia Nuke. So government should please look into this matter and see if there's a way they can be able to provide a space for them to stay. We are calling on Commissioner, we're calling on the governors, we're calling on the House of Assembly members, the traders, those in charge of trading and commerce to please do something about this. For so many years, government mali ha ga-eme ayenye ha na tinye ha ebe ha nwere ike ije tụọ afịa okilikili na ọ bụrụ inye ha na mamfe biko Charlie Nwambafo, executive governor, biko anyị na-ayọ gị we are begging the government to please look into this matter and see if there's a way you can remedy and give them somewhere that will be nice and better for them to be able to do their business successfully. This is Nwachukwu Chibuike reporting from JB Boscan TV, and this program is sponsored by Chief Arinze Okonkwo, Ozochukwu Kadibia, One Nuke. Thank you, and keep following, keep liking, share. Bye.